Hello, my name is Doug DeSilvio, and this is Herman Pena. Today we're going to be promoting the Sealant Waterproofing and Restoration Institute's site-specific safety plan. This can be found online. You can fill these out online as well in a pre-filled form. Today we'll be discussing a scope of work that we'll be performing on this project for urethane traffic coating. Buenas tardes, mi nombre es Herman Peña y hoy vamos a hablar del plan de seguridad específico para el trabajo y vamos a comenzar con la determinación de la extensión del trabajo. Step one is to identify the scope of work that you'll be performing. El primer paso es identificar de qué se trata el trabajo. It's very important to involve that project management team, your foreman, and the crew that's going to be installing the product. Es muy importante que estén los administradores o los gerentes del trabajo, el foreman y las personas que van a ejecutar el trabajo en el campo. It's also very important to establish what products you're going to be using. También es muy importante saber qué productos se van a usar. Once you identify what scope of work is to be performed, you can include all the tasks for that project. So you need to break out each individual task for that scope of work. Una vez hayan identificado las tareas que se van a hacer o la extensión del trabajo, se deben dividir en los pasos que se deben hacer para completar el trabajo. So for this project, we're installing a urethane traffic coating on balconies, which is a pedestrian system. En este caso en particular vamos a hacer un traffic coating de urethane, uretano, poliuretano. The first scope that we're going to be performing, the first task, is the prep work. El primer paso es el trabajo de preparación. So some of the tools that you need to identify would be, what are the items that are needed for prepping? Lo primero que tenemos que hacer es identificar las herramientas. So we have different size hand grinders. The 3.5-inch cup wheel grinder is going to be used for some of the detail work around the balcony rails. We have a 7-inch grinder that will be used for more of the main area on the coating for the prep work. Each one of these pieces of equipment needs to be inspected prior to use. You need to check the cords for wear and tear, make sure that there aren't any prongs damaged or missing. Anything that's found to be in unsatisfactory condition needs to be taken out of service immediately. Primero que todo vamos a usar estos graneadores. Estos son graneadores de mano. Esta es una graneadora de mano con disco de 3,5 y esta es una graneadora de mano un poco más grande con un disco de 7 pulgadas, un poco más pesada. Tenemos que asegurarnos que todas las partes estén en su lugar, que tengan toda la protección. Tenemos que inspeccionar los cables en la conexión eléctrica, en la conexión a la máquina y en toda la extensión del cable. Make sure when you use extension cords that you do an inspection on the extension cords in the same manner. Check the entire length of the cord for damage, for prongs that may be missing, grounding prongs, and make sure that you're connecting to a ground fault circuit interrupter. Okay. Si para usar la máquina necesitamos una extensión, necesitamos chequear la extensión de la misma manera. Vamos a chequear las conexiones, la conexión hembra, la conexión macho, toda la longitud del cable, asegurarnos que tenga las 3 patas, que no esté flojas y que tenga la conexión a tierra. So we've just identified that the first step is the prep. So we're going to be grinding concrete and prepping the concrete, which is going to create silica dust. So one important thing when grinding is to make sure that you have a proper respirator mask. Okay. En el primer paso para la instalación del traffic coating, como ya dijimos, va a ser grandear el piso. Esto va a causar que el concreto pues levante mucho polvo que contiene sílica. Lo que tenemos que usar es un respirador como este, que es un N95. You also want to make sure that you have the proper hearing protection. There could be earplugs, there could be ear muffs. When you're grinding, that needs to be worn at all times. Igualmente tenemos que proteger nuestros oídos, tenemos que usar los tapones o unas orejeras que son un poco más grandes. This is the example. Make sure that you properly know how to wear the PPE before putting it on. Este es el ejemplo, estos son los tapones para los oídos. Tenemos que asegurarnos que los colocamos correctamente.
Part of this task may require some type of chipping or scraping. Make sure that you have the appropriate hand protection. This is a level 3 cut resistant glove for any type of scraping or razor work that will help prevent cuts to the hands. In addition, while grinding, leather gloves are a good idea to wear to make sure that, again, you're protecting the hands away from the abraded concrete surface. Okay. Probablemente cuando estemos preparando el piso para recibir la instalación vamos a tener que usar, además de la graneadora, estos cinceles, estas herramientas para poder limpiar el piso un poco mejor. Tenemos que proteger nuestras manos adecuadamente. Recomendamos usar estos guantes que son a prueba de cortadas. Cuando estamos usando la graneadora, usar estos guantes de cuero, de piel. Another piece of PPE that's required would be a full face shield while grinding. This is an attachment for a hard hat, it's an accessory. Okay. La otra pieza que es necesaria cuando estamos usando la graneadora es esta máscara de plástico con su herramienta, con el adaptador para nuestro casco. Simplemente se coloca aquí, se ajusta en el casco y así funciona. Make sure that the equipment is in good working order. This is a great time to identify your equipment. This shield will need to be replaced. I don't think many people can see out of this. So that would be a good time to replace the shield so that you can see the work that you're performing. Okay. Como parte de la inspección del equipo tenemos que asegurarnos que la herramienta pues esté funcionando apropiadamente, pues miramos que esto está bien, pero como nos damos cuenta esto está muy sucio. Una persona con esto en la cara probablemente no puede ver nada, tendría que ser reemplazado por uno nuevo. And then after the grinding work and the prep work is completed, there's different pieces of equipment that you may use, such as a gas blower, to clean the deck off before you go to the next step. So, gasoline powered blower, make sure that you have a fire extinguisher nearby. In this case, down the hall there's a fire extinguisher. We also have one in the room with us. So make sure that you identify the equipment that you'll be using so that you have the appropriate fire extinguisher or other safety measures. Okay. Una vez terminamos de preparar el piso, probablemente vamos a querer soplar o limpiar el residuo que ha quedado en el concreto. Entonces vamos a usar una máquina, una sopladora como esto, pero como funciona gasolina necesitamos tener un extinguidor cerca. Entonces asegurémonos que cuando usamos máquinas como estas que funcionan con gas, con gasolina, tengamos un extintor a mano. So now we've completed step 1 of our scope of work. We've just abraded the surface, we've grinded the surface, and we've just finished cleaning up the entire concrete deck on this balcony. Acá estamos mostrando una vez se ha completado el paso número 1, que hemos terminado preparando el concreto, limpiándolo con la graneadora. Lo hemos soplado y tenemos algo de pre-striping, que es material que aplicamos con anterioridad. Now ready for our next step. Y ahora estamos listos para el próximo paso. So now that we've completed our grinding and prep work, we're going to go into step number 2 of the traffic coding system. Una vez completado la preparación del concreto, la preparación de la superficie, vamos a empezar con el segundo paso. We will be doing some perimeter detail work with some sealants. We will also be doing some perimeter detail work around the balcony rails. Vamos a detallar en el perímetro del balcón y vamos a detallar alrededor de los rieles. Depending on the slab condition, we might also have to do some crack detailing. Y dependiendo de la condición de la losa, del concreto, probablemente tendremos que hacer preparación de las grietas también. Make sure you know the material that you'll be using. In this case, you need to refer to the MSDS sheet for the materials that you're going to be using. Hay que asegurarse de que estamos familiarizados con el material que estamos usando, y la manera más fácil es ir a las hojas MSDS que contienen la información acerca del material. If there's any primer that's required, make sure you know what PPE is required when handling this primer. Si hay algún primer o imprimante que sea requerido, tenemos que asegurarnos de que sepamos cómo manejarlo. Most of the time it's a chemical resistant glove or a nitrile butyl glove. La mayoría de las veces para el primer son los guantes resistentes a los químicos. The sealant material, again, make sure that you refer to the MSDS of that manufacturer.
El sellante de por sí, también hay que asegurarse que miramos las hojas MSDS para el manejo correcto. And refer to the MSDS section number 8 for PPE required. Y nos referiríamos a la sección número 8 de las hojas de MSDS para el equipo de protección personal que se necesita para aplicar este material. Identify what type of caulking equipment that you'll be using. In this case, it's a 20-ounce sausage gun. También hay que identificar qué tipo de herramienta necesitamos para aplicar el material. En el caso del sellante que viene en la forma de la salchicha, vamos a necesitar esta pistola caulking gun de 20 onzas. And then, of course, any type of spatulas or tools required for tooling the materials after they've been put into place. Y por supuesto, una vez el material ha sido colocado, necesitamos terminarlo, darle el acabado, para lo cual vamos a usar una serie de espátulas y otras herramientas pequeñas. After the sealant work is done and the detailing, it's a good idea to caution tape or danger tape the area off so you keep other trades away from it. Not only do you want to protect your work for quality control purposes, but you also want to keep people out of your work area. Caution tape is a great example, and danger tape when there's a danger that's involved. También queremos usar estas cintas que avisan del peligro, pueden ser ya sea las rojas de peligro, de las amarillas de advertencia o cualquier otro tipo de señalización para mantener a personas que sean ajenas al trabajo fuera de nuestra red de trabajo. There may be some rags needed, again, for the priming stage. Again, just you want to identify all the materials, all the equipment that you'll be using for that scope of work. So now that we've completed step number 2, we'll show you an example of the completed prep work. Ahora que hemos completado el análisis de las herramientas que se necesitan para el paso número 2, vamos a mostrar cómo se ve la losa, el concreto una vez terminado. Here's a completed example of step number 2 with our detail work, our sealants. You see some of the crack detailing on the slab. You see some of the perimeter detailing around the rail posts. There's also some that we can't see, but it's like along this sliding door. Silicone that was installed. All that needs to be in place prior to our last step. Así es como se ve el completo una vez ya terminado. En esta franja de acá teníamos una grieta a la que le pusimos material encima. Aquí vemos cómo detallamos alrededor de los rieles. Y en la parte de acá que está escondida de la cámara está el detalle de la ventana contra el concreto que también tiene una banda de sellante. It's a good idea, as mentioned before, to barricade or caution tape off your work area, not only for quality control purposes, but for safety. So people aren't tracking through it, it creates a slip or trip hazard. Como dijimos anteriormente, es una buena idea tener las cintas de peligro o de precaución para que la gente no entre al área de trabajo cuando la aplicación está fresca. Primero porque nos pueden dañar el trabajo y segundo porque causa superficie resbalosa en la cual pueden pisar y pues caerse, accidentarse. After this material is properly cured, we're ready for our last step. Y una vez el material esté curado, estamos listos para nuestro último paso. After we've completed all of our sealant and prep work and it's properly cured, we're ready for our final step, the coating application. Una vez hemos completado la preparación y los sellantes, estamos listos para aplicar el traffic cone. Being that this is a pedestrian traffic coating system, there will be a base coat and a top coat required for this system. Debido a que este es un traffic covering o una protección para el completo para transeúntes, la instalación va a llevar un base coat, una base, y va a llevar un top coat que es la aplicación de un material en la parte de arriba. Again, you want to make sure that you identify what material you'll be using and refer to the MSDS sheet. Igualmente, como lo hicimos para los sellantes, tenemos que reconocer los materiales que vamos a usar y referirnos o ir a las MSDS para mirar qué equipo de protección personal se necesita. You also need to identify what equipment will be used. In this case, we'll be using a notch squeegee, and we'll also be using a roller for the application of the base and top coat. También hay que reconocer, hay que identificar las herramientas que vamos a usar. En este caso vamos a usar un squeegee de 25 mils, también le dicen jalador, y vamos a usar un rodillo de 9 pulgadas. It's also highly recommended that you wear spiked shoes. Spiked shoes prevent slips and falls,
They also prevent damage to the traffic coating. Otra herramienta que se recomienda cuando se están usando o instalando un traffic coating son estos zapatos con puntillas o con puntas, algo parecido a los zapatos de golf. Lo que hacen es ayudar a prevenir caídas y accidentes. As we mentioned before, with the second step of the prep work, when you do your coating, after you've completed the coating, the base and the top, it's good to barricade off the area, caution tape or danger tape the area, to keep other trades or other people away. Como lo mencionamos antes, igualmente para este paso tenemos que acordonar el área, ya bien sea con la cinta roja de peligro, con la cinta amarilla de advertencia, para evitar que otras personas pasen y resbalar. It's also good to make sure that you check, see what PPE is required. Hand protection for the materials that can be found in the MSDS section number 8. Y el equipo de protección personal que se necesita para instalar la base y la capa de arriba del traffic coating se pueden encontrar en las hojas MSDS en la parte 8. So now that we've completed this step, the base coat application with proper cure time according to the manufacturer's instructions, and then the top coat, again to the manufacturer's instructions, the traffic coating system is complete. Y una vez terminamos la capa base, ya viene la capa final y vamos a analizarlo de la misma manera, vamos a mirar qué herramientas se necesitan y nos vamos a referir a las hojas MSDS para mirar qué tipo de protección personal es el adecuado. Now that we've identified all 3 steps involved in the traffic coating system, we'll take you out to see the final product. Ya que hemos identificado todas las herramientas y los materiales que necesitamos para completar la instalación, vamos a mirar el producto final. Continuation of our site-specific safety plan, we've identified our scope of work for the traffic coating system. We've identified each individual step involved with the traffic coating system. And now we'll make sure that this is translated to the field installing the system. Hasta ahora para nuestro plan específico de seguridad para este proyecto hemos identificado cuál es la extensión de nuestro proyecto y hemos identificado cuáles son los riesgos en cada paso y las herramientas. En este momento llamamos a las personas que van a instalar el material, que van a hacer la aplicación y les vamos a dejar saber cuál es el plan para instalar. It's very important to make sure that you identify the nearest medical facility close to the project. In this case, it's a good idea to print off a map for the crew that's going to be installing the work. So if an emergency situation ever came up, they knew exactly where that location was. Es muy importante antes de comenzar el trabajo identificar la ubicación del centro médico o de la clínica más cercana, por si hay una emergencia sepamos exactamente a dónde tenemos que ir. After you've identified the medical facility, you want to make sure that you survey the job site. Not only is the safety important to the workers that are performing the work, but also to the workers' safety around us, other contractors. También tenemos que identificar los riesgos que hay en el trabajo. Es una buena idea caminar alrededor del edificio o de la obra para ver qué están haciendo las otras compañías y qué factores nos pueden colocar en riesgo.
establish an emergency action plan, which is usually with the controlling contractor on the job site, and that needs to be reviewed with the crew. También hay que tener listo un plan de emergencia en caso de evacuación de otro desastre natural o de un incendio y revisarlo con las personas que van a estar trabajando para saber cuál es el plan de acción. You also want to make sure that this plan is approved by management. So only going over this with management needs to be translated to the crew. We have our foreman over here in charge of this traffic coding system, Hector, and his 2 crew leaders will be installing this system. Making sure that you do a thorough pre-construction meeting after you identified all the tasks is key, because not only do we need to understand it, but more importantly, the people installing it need to understand it. Una vez hemos identificado todos los riesgos, todos los pasos y el procedimiento a seguir en la reunión de preconstrucción, estas ideas las debemos transmitir a las personas que van a instalar el material, a las personas que van a estar trabajando en la obra. After you identify all the tasks, after you identify all the hazards, each one of these gentlemen need to know exactly what's going on and be empowered to make any safety decision on the job site. Después de que hemos identificado todos los pasos a seguir y todos los posibles riesgos, debemos instruir a las personas que van a estar trabajando para que ellos sepan qué hacer y cómo mitigar los posibles riesgos con los que se encuentren. Developing a thorough site-specific safety plan not only protects your workers, but ensures a good workplace for everybody so you can return home safely to your families. Desarrollar un plan de seguridad específico que sea completo es muy importante para que retornemos todos a casa de forma segura para todas las personas que estén trabajando con nosotros y para el público en general. Thank you. Gracias. Gracias.